Доброго дня, ваші шановні колеги. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Ми продовжуємо наш цикл лекцій, презентацій на тему розлади особистості. Я хочу подякувати Герхарду Дамманну, який в рамках співпраці клініки Münsterlingen, де він є і професором, і директором, і Національного медичного університету імені Богомольця, виконує благочинні дії, акцію понесення знань. Я радий повідомити вам, що це не одноразові акції. Сьогодні ми проговорили, що це починається цикл, тому за другою лекцією буде третя, четверта, і я думаю, що ми почуємо багато цікавого на тему розлади особистості, особистості аномалії. В нас далеко йдучі плани співпраці з клінікою Münsterlingen і конкретно з професором Герхардом Дамманном. І сьогодні друга лекція, вона вже буде більш розширена, більш по часу навіть. Хоча тема така, що охватити її практично неможливо навіть за одну лекцію. В кінці кінців всі, хто сидять тут, мають дотичне відношення до цієї теми. Але слава Богу, що ви не є пацієнти з нарцисичним розладом особистості. Тому Герхард, welcome. Thank you very much. I'm pleased to be again here. Всем спасибо, я рад снова здесь присутствовать. Especially I want to thank Professor Oleg Shaban and Irina Frankova for organizing everything. И особенно я хочу поблагодарить профессора Олега Шабана и Ирину Франкову за организацию. And of course Alexandra for translating again. И Александру за то, что она снова переводит. How Professor Shaban has told to you, the idea is to make a sort of serial Kiev lectures on personality disorders. И как сказал уже профессор Шабан, идея в том, чтобы сделать серию лекций в Киеве по расстройствам личности. So after in November we have discussed about borderline personality disorder. В ноябре мы поговорили о пограничном расстройстве личности. Today we will focus on narcissistic personality disorder. Сегодня мы рассмотрим нарциссическое расстройство личности. And we have ideas to focus also on schizoid personality disorder. Есть также идеи рассмотреть шизоидное расстройство личности. And antisocial too. И также антисоциальное расстройство личности. So perhaps this and next year I would be glad to come again. И я в этом или в следующем году с радостью еще приеду. Today we have a quite full program. Сегодня у нас довольно насыщенная программа. Because you will see the concept of narcissism and the concept of narcissistic personality disorder is not so easy to understand. Потому что, как вы увидите, концепция нарциссизма и концепция нарциссического расстройства, их не так легко понять. And there is not one theory of narcissism, but different. И нету одной теории нарциссизма, есть разнообразные теории. So I will try to give you, perhaps the first slide. I will try to give you my personal view. Я попытаюсь представить вам мой личный взгляд. And perhaps we. Yes. So to give you my personal view and perhaps how to say a practical approach you can work with. И представлю свой личный взгляд и представлю практический подход, на основе которого вы сможете работать. So we could easily discuss 1 week about psychoanalytic conceptions of narcissism. Мы могли бы целую неделю обсуждать психоаналитические концепции нарциссизма.
But I decided to make it more pregnant and perhaps a little bit reductionistic. И я решил подойти более прагматично и, может быть, даже в некоторых вопросах редукционистски. So my idea is first to give you an overview about the name, why the phenomenon is called narcissism. И сначала такой общий взгляд на почему этот феномен называется нарциссизмом. To say something about normal narcissism. Сказать кое-что о нормальном нарциссизме. The phenomenology of pathological narcissism. Феноменология патологического нарциссизма. Some theoretical assumptions. И некоторые теоретические предположения. About also the origins, the etiology. О истоках, об этиологии его. And then give you an overview about an important controversy in the 70s. И потом дать вам некоторый взгляд на важную полемику, которая происходила в 70-х годах. The Kernberg-Kohut debate. Полемика между Кенбергом и Когутом. That is still actual. Которая до сих пор остается актуальной. You must know in the 70s the theme of narcissism was quite important and fashionable. Как вы знаете, в 70-х тема нарциссизма была довольно важной и довольно модной. And after it was some years a little bit calmer and quieter with this concept, and now it reoccurs. Потом немножко затихла мода на эту концепцию, и сейчас она снова вернулась. Then some word about the most disastrous forms of narcissism, what we call destructive or malignant narcissism. Потом несколько слов о самых тяжелых формах нарциссизма, то, что мы говорим, деструктивный или злокачественный нарциссизм. And some technical treatment aspects. И некоторые технические аспекты лечения. And finally, perhaps discuss with you if narcissistic problems are increasing. И потом под конец обсудим, возрастают ли нарциссические проблемы. Okay, so let us start with the first slide. Unfortunately, it's very not dark in this room, so some will see this young man. В комнате очень светло, и кто-то из вас увидит молодого человека на картине. This is a person of the Greek mythology. Это персонаж греческой мифологии. It's a young man, his name is Narcissus. И это молодой человек, имя которому Нарцисс. And what some persons may know is that he looks like in this painting of Caravaggio. И что некоторые из вас могут знать, он выглядит приблизительно так, как на этой картине Караваджо. Look in the mirror or in the water and he see his face. И так как на этой картине он смотрит в воду или в зеркало и видит свое отражение. And he fall in love in his face. Видит свое лицо и влюбляется в свое лицо. In most country, oh no, this is not important. The myth of the Greek myth is more intelligent than only the fact that he fall in love in his mirror picture. И греческий миф, он более умный, более тонкий, чем просто тот факт, что он влюбился в свое отражение. So why he is always looking in mirrors and in water surfaces? Почему он все время смотрит в зеркала и в отражение в воде? After one version of the myth, he had a sister, a twin sister perhaps, and she was lost or during the birth. И по одной из версий мифа у него была близнец, сестра, может быть, которая умерла или была потеряна при родах. So we can say he is in search of another. То есть можно сказать, что он ищет другого. But fall back to himself. Но видит себя. So here you have in the core
the whole problem of narcissism already. И здесь вы видите все ядро проблемы нарциссизма уже. The narcissistic individual is in search for the other. Нарциссические личности, они ищут другого. But due to some reasons, he always falls back to himself. Но по определенным причинам всегда остаются сами собой и находят себя. And there is also another important aspect. The end of this young man is tragic. И еще один аспект, конец этого молодого человека был трагичен. There is one version, he fall in water and drunk. А в одной из версий он упал в воду и утонул. And another version is that there was a nymph, her name was Echo. И в одной из версий была такая нимфа, ее звали Эхо. And she tried to save him. И она пыталась его спасти. You can say a codependent woman of a narcissistic man. И можно сказать, она играла роль созависимой женщины нарциссического мужчины. And Echo was the daughter of Zeus. И Эхо была дочерью Зевса. And Zeus was quite furious about this relationship of Echo and Narcissus. И эти отношения между Эхо и Нарциссом разозлили Зевса. And he was transformed to a flower. Его превратили в цветок. Narcissa. I think you have this word also. Yes. Цветок нарцисса. Yes. To be punished, he was transformed in a flower. И как наказание его превратили в цветок. So you can see this is not a mild problem. It's a problem with a lot of problems that can be lethal. И, как мы видим, это отнюдь не легкая проблема. В ней есть много проблем, которые могут быть смертельны. You could easily find in the Greek mythology other examples. И в греческой мифологии можно также легко найти и другие примеры. For example, the person of Icarus, Icар. Например, персонаж такой, как Икар. He was the son of a famous architect. Он был сыном известного архитектора Daedalus. Дедала. He made a labyrinth in the island of Crete. Он построил критский лабиринт, to save the population from a monster, the Minotaur. чтобы его жителей оградить от монстра, который жил на острове, от Минотавра. And during his father was building this labyrinth, and a famous man, И пока его отец строил этот лабиринт, и он был известным человеком, his son Icar had the idea to build a flying machine. А Икар решил построить в это время летательный аппарат. And this flying machine was built with wax. И эта машина была построена из воска. And his father warned him and said, "Don't go too high to the sun." И отец его предупредил, не летай слишком высоко, не подлетай близко к солнцу. The machine, the wax can, melt, and you will be dead. Воск может растаять, и ты можешь упасть. And exactly this happened. He fell in the water and died in the ocean. И именно это и случилось. Он упал в океан и утонул. Here also we have some important aspects of narcissism. The admiration of a famous father. И здесь также есть важный вопрос нарциссизма, восхищение известного отца. We have also an element that the narcissistic persons have problems to accept rules and borders. И также проблема в том, что нарциссичным людям тяжело принимать границы и правила. He is a sort of rebel. То есть они такие повстанцы, бунтари. Revolutionaries. And also you see some narcissistic persons are creative persons. И некоторые из этих людей могут быть творческими личностями. Today I cannot discuss with you the relationship of narcissism and leadership. И сегодня я не успею с вами обсудить соотношение между нарциссизмом и лидерством. I have written a book about this. Я об этом написал книжку. So it's very interesting, of course, but this is more special. Это интересно, конечно, но это более специальный вопрос. So the Greek had a word for this attitude of Icarus.
they call this hybris. И у греков было слово, которое вот эту позицию икара отражало, это хьюбрис по-гречески, гордыня. Perhaps some of you may have heard this word hybris. И некоторые из вас могли слышать это слово. Hybris means to be more than you are. И хибрис, гордыня, значит считать себя больше, чем ты есть на самом деле. To take an attitude to be more. И занимать такую позицию, что ты хочешь быть больше. For example, to be a student and to explain to the professor how to work in the right way. И, например, будучи студентом, объяснять профессору, как надо вообще вести и что надо делать. This could be hybris. Это может быть хибрис. Of course, in the Greek world, hybris means to be like the gods. А в греческом мире гордыня это значит считать себя подобным богам. Or you could have chosen another person, Prometheus. Или, например, другой персонаж, Прометей. Prometheus is the son of Zeus and of a human woman. Прометей, он сын Зевса и человеческой женщины. Here you find he's a splitted person. He has problem with his identity. То есть здесь он такая расщепленная личность, у него проблемы с идентичностью. You don't know if he is more like mother or like father. Он не знает, он больше похож на мать или на отца. And there it is forbidden in the myth to bring the humans fire. И в этом мифе запрещено было приносить людям огонь. And here again, Prometheus bring the man fire. И Прометей принес людям огонь. He don't accept rules and orders. Он не принял эти правила и границы. He is in revolt against the father. Он восстал против отца. And he is punished in a terrible way. И его был ужасно наказан. So you see, the Greeks 2,500 years ago, they were the same persons like we are today. То есть греки 2500 лет назад были ровно такими же, как и мы сейчас. Of course, they do not use the term of narcissism. То есть, ну, они не используют термин нарциссизм. But they describe the same dynamics and conflicts and problems some persons have. Но они описывают ту же динамику, те же конфликты, с которыми некоторые люди сталкиваются. Problems to accept themselves and the wish to be greater. Проблемы в принятии самих себя и проблемы с желанием быть больше. No, let's back. Yes. So, I will now try to give you a concept of what is called normal narcissism. Я попытаюсь вам представить концепцию того, что называется нормальным нарциссизмом. It is clear, I know, that when we use the word narcissism, we mainly mean the pathological form. И понятно, ясно, что когда мы используем слово нарциссизм, мы говорим обычно о патологическом нарциссизме. But in the literature and in the theory, it's clear that narcissism is used in a double way. In the pathological form and for the normal form. Но из литературы, из теоретических работ видно, что нарциссизм может использоваться как указывая на нормальную форму, так и указывая на патологическую форму. And I will develop an idea what could be described as normal narcissism and then develop from the normal narcissism the pathological narcissism. И я попытаюсь составить идею, что может являться нормальным нарциссизмом, и от этого на этом построю идею, что является патологическим нарциссизмом. So, if you imagine a baby. Представьте себе младенца, маленького ребенка. And this baby and the little child made the experience that the parents love him. И у младенца есть так опыт, что родители его любят. He many times he feel that the parents really love him for his different aspects of his personality. И у него появляется переживание, что родители действительно его любят за разные аспекты его личности. After a certain time, a new baby appear, a little brother or little sister. Через некоторое время проявляется новый ребенок, младший братик или сестричка.
due to the fact that the baby feel beloved by the parents, основываясь на том, что ребенок чувствует, что его родители любят, he is able now also to get to love other persons, for example, the new sisters or the new brother. он теперь может любить других людей, появившегося братика или сестричку, например. He, of course, he is very cautious and about the situation with a new baby. Конечно, он очень осторожно подходит к ситуации с появившимся новым ребенком. Imagine the situation: you have two little children and you bring to one a present or chocolate and to the other not. И представьте, есть два маленьких ребенка, вы одному приносите подарок или шоколадку, а другому не приносите. Immediately you have an irritation. И сразу будет раздражение. But if the development is normal and the child feel parents love me, Но если развитие идет нормально, и ребенок чувствует, родители меня любят, he can accept that parents also love the sister or the brother. он может принять, что родители любят и тоже его братика или сестричку. And he could see that he has some good aspects in his character. И он может видеть, что у него есть хорошие аспекты характера. And the sister and the brother too. Также и у братика и у сестры. Another important aspect occurs. И еще может возникать один важный аспект. At the beginning, mama and especially mama is doing everything for the child. В начале жизни мама все делает для ребенка. So when the child cries, the mama came. Только ребенок заплакал, мама уже подошла. After a certain time, more frustration is in the relationship. Со временем в этих отношениях появляется больше фрустрации. For example, at the beginning, mother give him with a spoon the food. Сначала мама кормит его ложечкой, например. And after a certain time, he must do that himself. Через некоторое время он сам должен кушать. Or he only eat half of the yogurt. Или, например, он съедает только половину йогурта. And mother say, you must eat the whole. А она говорит, мама говорит, ты должен доесть йогурт. This is quite a critical moment. И это довольно важный момент. Because now the relation is mixed with also aspects that are more difficult. И теперь подмешиваются в эти отношения более сложные аспекты. So, for example, parents are giving care to the child. Например, родители заботятся о ребенке. But also they are sometimes forcing or being strict with the child. Но иногда равно же они могут его заставлять что-то делать или быть с ним строгими. This is quite important for normal development. И для нормального развития это довольно важно. Because we, as a result of internalization, Потому что мы, как результат того, что мы интернализировали, we must be able to do both with ourselves. мы с собой должны иметь возможность сделать и то, и то. We must sometimes, for example, if we are ill, we must be soft and careful with ourselves. Если мы заболели, например, мы должны быть с собой мягкими и осторожными. And sometimes, if we, for example, we have an exam or different situation, we must be strict with ourselves. Если у нас есть экзамен или еще какая-то ситуация, мы должны отнестись к себе строго. So, as a result of the attitude of the parents, we can deal with both sides. И в результате того, как относятся к нам родители, мы можем справиться с обоими частями. For example, narcissistic persons, they tend to one or other extreme. Например, нарциссические личности, они склоняются либо к тому, либо к другому в сильно выраженной форме. Or they are very strict and perfectionist and say, I must be hard with me. Или они очень строгие к себе и большие перфекционисты, и я должен с собой жестко быть. They are, for example, anorectic and say, this is not enough, I must be more sportive and more better results in school.
Они, например, у них может развиться анорексия, они могут себе говорить, нет, все равно недостаточно, я должен больше заниматься спортом, я должен идеально учиться в школе. Or you have the other extreme, the narcissistic person is still living with the parents and every aspect to go to university to make exam, he say, I'm not able. He is like a baby who must be soft with himself. Или, например, с другой стороны, это может быть нарциссический человек, который живет еще с родителями, если сталкивается с какой-то ситуацией, пойти в институт или сдать экзамен, он говорит, я не могу, он как относится к себе мягко. Typically both can change. Ну, и они могут сменять друг друга, эти позиции. So you see, if you have a normal development, если есть нормальное развитие, the child will be able to love other persons, ребенок сможет любить других людей, to accept that other persons are different and have also good sides, принять то, что другие люди могут от него отличаться, и у них могут быть хорошие стороны, and to deal with the extremes of being soft and being strict. и справляться с крайними случаями, когда надо с собой быть либо жестким, либо мягким. But another important thing also occurs. Но может случаться еще одна важная вещь. The child not only can love other persons, Ребенок не только может любить других, and but also he develop a love relationship, a libidinal relationship toward his own self. но он также может любить, у него может построить либидинозные отношения, к своей собственной личности. Yes, I think we say libidinous cathexis. Но мы говорим, мы для этого используем термин либидинозная катексис. Yes. So people are able, after normal development, to put this. Of course, these are only constructs. И, конечно, это только такие конструкции, но в результате нормального развития человек может... People can be deeply related with other. Могут быть в близких отношениях с другими. This is all the development Freud have described. И это то развитие, которое описывал Фрейд. For example, you cannot deeply love a person after 5 minutes. Например, нельзя глубоко любить человека после 5 минут знакомства. You can find something interesting after 5 minutes. Может в этом человеке видеть что-то интересное после 5 минут. Perhaps after some months you can fall in love. Через несколько месяцев, например, можно влюбиться. But really to love somebody, it needs time. Но для того, чтобы любить кого-то, требуется время. And if you love somebody, you cannot stop easily. И если ты кого-то любишь, перестать так легко, это сложно. So this process to put our libidinal energy toward another object is what we call cathexis. И этот процесс, когда мы свою либидинозную энергию направляем на других, это и называется катексис. And the interesting thing now is that we do the self, and this is normal narcissism. We do the same with ourselves. И интересный момент, что мы точно так же поступаем с самими собой, и это и есть нормальный нарциссизм. So, mainly we have the same relation toward as ourselves, comparable to others, persons who are important. И по большому счету у нас такое же отношение к себе, как и к другим важным людям в нашей жизни. Even this is very interesting. И это очень интересно. Because you could easily think that because we are ourselves in our existence, we should put ourselves on the top. И можно легко подумать, что мы сами должны, просто потому что мы существуем, поставить себя на вершине всего. But this is not true. Но это неправда. For example, there are in the play theory, experimental plays, например, в теории игры, в экспериментальных играх, you can make the situation that two persons play together можно создать ситуацию, когда двое людей играют вместе against computer. против компьютера. Both persons are not familiar with
each other. Люди друг друга эти не знают. They play both, but only one can decide when they gain money, what they make with the money. Но только один из них может решить, когда они выиграли деньги, что сделать с этими деньгами. And even you will not see the other player. И ты при этом даже не видишь другого игрока. If you win 1000 гривна, for example, И если выигрыш составляет 1000 гривен, например, you alone have the possibility to decide what you make with the money. и ты сам можешь решить, что с этими деньгами сделать. If you don't give any money to the other player, Если ничего из этих денег не отдать другому игроку, nothing happens. ничего не случится. Most persons share the money. Но большинство людей делятся деньгами. This is not rational. И это нерационально. Rational is to get all the money by yourself. Рациональный подход – это забрать все деньги себе. But you can see here the altruism. This is the attitude called in the literature altruistic attitude. И здесь можно увидеть альтруизм. Это то, что называется альтруистической позицией в литературе. That we have a deep understanding that the other is of importance. И то, что у нас есть глубокое понимание, что другой тоже важен. That it could be the opposite, that we are depending from the other. Но и может быть обратно, что мы зависим от другого. So, if you now have the idea of the normal narcissism, a person, yes, И теперь, когда есть идея о том, что такое нормальный нарциссизм, a person has a realistic sense of herself у человека есть реалистичное восприятие себя and can accept and love his own self, и может принять и любить самого себя, but in a realistic sense comparable how we love, for example, a sister or brother or another friend. но реалистично, так как мы можем любить сестру или брата или друга. So a normal person can say, like we describe our best friend or brother, I have good aspects in my personality and some aspects that are weaker, not so good. И мы можем сказать ему о себе, так как мы бы описали брата или лучшего друга. Есть у меня хорошие качества, но есть качества, которые слабее, не такие хорошие. Now, this a very important aspect occurs, or two very important things. И здесь возникают две очень важных вещи. If this normal narcissism is in the person, Если этот нормальный нарциссизм сформирован в человеке, it allows the person to be in touch with other persons or with projects or with other aspects. он позволяет человеку находить связь с другими людьми, с проектами. So, because the person has a normal narcissism, Потому что у человека есть нормальный нарциссизм, he must not always focus on himself. он не обязательно сосредоточен на себе. Perhaps the first folio. So this is the definition of normal narcissism. И здесь представлено определение нормального нарциссизма. From Heinz Hartmann, he was a psychoanalyst in the 50s. И сформулировано Хайнцем Хартманом, он был психоаналитиком в 50-х. Normal narcissism is the appropriate libidinous object cathexis of oneself. И нормальный нарциссизм – это уместная, либидинозная или объектная катексия на себя, That which is equal to other relevant persons. которая отвечает тому, как относится к другим важным людям. And now the next. And what is now pathological narcissism? И тогда как определить патологический нарциссизм? Pathological narcissism means the concentration of the emotional interest on oneself. Патологический нарциссизм значит сосредоточенность эмоционального интереса на самом себе. This is the best definition
of Moore and Fine, 1967. Это лучшее определение Moore и Fine, 67 год. So, to now make a relationship of the normal narcissism and the pathological narcissism. И если теперь провести связь между нормальным и патологическим нарциссизмом, If I have a good relation with myself, если у меня хорошее отношение к самому себе, I accept myself and the positive aspects of myself. я принимаю себя, свои положительные аспекты. It's not necessary to be always concentrated on the regulation of myself. Мне не обязательно отнюдь все время сосредотачиваться на саморегуляции, на то, чтобы себя отрегулировать. So, now another important thing happens. И тут происходит еще одна важная вещь. Pathological narcissism is mainly unconscious regulation. Патологический нарциссизм – это в основном бессознательная регуляция. So what we can observe is the top of the iceberg. И то, что мы наблюдаем, это только вершина айсберга. For example, if I give now the lecture, И, например, если я вот сейчас прочитаю вам лекцию, and I would be a pathological narcissist, и я был бы патологическим нарциссистом, the focus of my interest, the concentration of my interest is on myself. я бы сосредоточил свой интерес на себе. It's not focused on you or on the topic I discuss. Я бы не сосредотачивался на вас или на теме, которую обсуждаю. So I would have, for example, ideas. I think I'm the very best presentation you ever heard. Я бы, например, подумал себе, что вот я лучший лектор, которого вы вообще когда-либо слышали. And there are a lot of beautiful women here. I could have affairs with everyone. И тут много красивых женщин, я бы мог завести роман с любой из них. And to be in this room, that is really a pity. It's a shame that I, a famous man, must be in such a room. И в этой комнате вообще стыдно мне, такому известному человеку, быть. But also, this person is looking very critical. И вот, например, вот какой-то человек, он на меня критично смотрит. He could be my enemy. И этот человек может быть моим врагом. And also the idea, perhaps, what I'm talking here is too intelligent for you. Или у меня могла бы мысль, что я слишком умные вещи обсуждаю, вам их не понять. But also ideas like, perhaps I must be full of shame because you are not really happy with my presentation. Или я могу быть переполнен стыдом, что вам не нравится моя презентация на самом деле. It's inappropriate what I talk here. Я вообще не к месту тут все говорю. To say this about the corners, this was not nice and good. И сказать вот это, то, что там солнце и про угол, это вообще было нехорошо и не надо, и неправильно. I feel now innerly destroyed. И теперь я внутренне себя чувствую разрушенным. You see, all this happened in my inner side. И все это в моей психике произошло. This will be the inner regulation of the pathological narcissist person, whose concentration is always on the self. И таким образом происходит внутренняя регуляция патологического нарциссиста, который все время сосредоточен на себе. This is important. Of course, if I, for example, say I am a friend of the president of the oblast, and I know the very world-famous psychiatrist, and I had some patient who are milliardaire, you will see the bottom of the iceberg of narcissism. И если я начну вам рассказывать, что я знаю там, главу президента области, я знаю суперизвестных психоаналитиков, у меня были клиенты, которые миллиардеры, вы увидите только верхушку айсберга. This is important. Even I often, when I give a lecture, I say, imagine Mother Teresa of Calcutta. Я когда читаю эту лекцию, иногда говорю, представьте себе мать Терезу. I don't think she was a narcissistic person. Я не считаю, что она была нарциссической личностью. To explain to you the problem, но чтобы объяснить проблему, it could be possible that she did everything for the poor, not for them, but for herself
self-esteem regulation. Может быть, вполне, что она помогала бедным не для них, а для себя, чтобы отрегулировать свою самооценку. So, the crucial point is not the behavior. То есть здесь что важно? Важно не поведение. The crucial point is the locus of interest, the point of interest. И здесь важно то, где есть локус интереса, где точка интереса. If she, Mother Teresa of Calcutta, did all these things for the poor, Если мать Тереза все это делала действительно для бедных, but to feel herself great and grandiose, но с той мотивацией, чтобы почувствовать себя великой и иметь грандиозную самооценку, this would nothing change at the surface of her behavior that was great. на поверхности и в ее поведении это бы ничего не поменяло. Поведение у нее все равно было бы отличное. But the motivation would be a narcissistic motivation. Но мотивация была бы нарциссическая. When you have now this attempt of a definition, you have another important problem. И теперь, когда мы попробовали дать определение, возникает еще одна важная проблема. I described to you pathological narcissism as a concentration of the interest in ourselves. Я описал патологический нарциссизм как сосредоточение интереса на самих себе, as a result of a lack of normal narcissism. Как результат отсутствия нормального нарциссизма. This is the whole theory I try to give you. В этом и вся теория, которую я пытался вам дать. So if you have enough normal narcissism, you must be not concentrated about yourself. Если есть достаточное количество нормального нарциссизма, отнюдь все время вам не приходится быть сосредоточенными на себе. So imagine you are working in a team. Представьте, вы работаете в какой-то группе людей. And the person in the team is in a negative mood and is not saying hello to you. И человек в этой команде в плохом настроении с вами не здоровается. This could happen. Такое может случиться. For a normal person with normal narcissism, no problem. Для нормального человека с нормальным нарциссизмом это не составляет никакой проблемы. She will say, this could happen, she's not in a good mood today. No Она problem. скажет, ну так может быть, не стоит, в плохом настроении человек. If you have a pathological narcissism and you are always concentrating with your regulation of yourself, Но если у вас патологический нарциссизм, и вы все время заняты саморегуляцией, you will react in another way. вы по-другому отреагируете. And you will be, vexed about that. И вы будете этим недовольны, у вас будет раздражение по этому поводу. Yes, you will say, she's against me, she has no respect against me, I feel hard, I will not speak anymore with this person who say not hello to me. И вы скажете, она против меня настроена, она меня не уважает, я больше не буду разговаривать с этим человеком. Now, the problem of this definition is, the first problem is, Но с этим определением есть некоторые проблемы. И первая проблема это that we all, of course, have a certain interest in ourselves. что некоторый интерес к самим себе есть у нас всех. So it depends really of the quantitative side. То есть здесь все зависит от количественной стороны дела. For example, if I give now this lecture and I hear later that people like this lecture and it was a great lecture, of course I'm happy and glad. И если я вот сейчас прочитаю лекцию, потом услышу, что лекция прошла хорошо и понравилась, конечно, я буду рад. You would agree this is normal. И вы согласитесь, что это нормальная реакция. Or, for example, if we are waiting for a ticket and many persons are before us. Или, например, если мы ждем, чтобы купить билет, и перед нами много людей. And somebody is going
at the ticket corner. И кто-то вошел и пошел вперед покупать билет. What happened? Что случилось? Everybody said, "Oh, that's what are you Все doing?" начнут, что ты делаешь, что происходит? So our narcissistic regulation is activated. То есть включается наша нарциссическая регуляция. It's normal. И это нормально. What will be the behavior of this person doing that? И какое будет поведение человека, который пошел She вперед? will say, "Oh, sorry, I'm late. My train is going." И она скажет: ой, извините, у меня поезд уходит. And the normal person will say, "Okay, I can understand. I have the same situation." И нормальный человек скажет: ну я понимаю, у меня были в прошлом подобные ситуации. And here again, the pathological narcissist, what will he do? А что сделает патологический нарциссист? He will aggress this person, for example. Он агрессивно себя поведет. He will say, "Hey, why do you use that? I am full of rage," and he will make a struggle with Он it. скажет: что ты вообще делаешь, я на тебя злюсь, и они будут бороться. So the problem is it's a quantitative distribution of the problem. То есть проблема в том, что здесь разница в количественном распределении. And there is another aspect that is important. И есть другой важный аспект. Imagine I heard that my partner has a sexual relationship with my best friend for years. Представьте, что я услышал, что моя партнерша на протяжении многих лет имела сексуальные отношения с моим лучшим другом. Or you hear that Или вы это услышали. your partner has a sexual relationship with a best friend. Ваш партнер или партнерша в отношениях с вашим лучшим And другом. then you hear your brother put money away that it's your money too. И, например, вы услышали, что брат, он забрал деньги или отложил деньги, которые и ваши деньги тоже. And then imagine chief say of your work say, "I put you away." И You lose your представьте, job. начальник на работе говорит: я вас увольняю. I agree, this is a little bit exaggerated. И я здесь немножко утрирую, конечно. But what will happen in this situation with everybody of us? Но что в этой ситуации со всеми нами произойдет? We will function as like a narcissistic person. Мы будем функционировать как человек с нарциссическим расстройством. We will be highly irritated. У нас будет много раздражения. We will even be a little bit paranoid. У нас даже будет небольшая паранойя возникать. Who can I trust? Кому после этого можно If my доверять? best friend, my partner, my brother, everybody is against me. Если мой лучший друг, мой партнер, все против меня. So, what I would say with this example is, we can regress, all of us, into a narcissistic problem. Что я хотела этим продемонстрировать? Что каждый из нас может регрессировать до уровня нарциссической проблемы. I think, for me, this is a helpful example, because often narcissistic persons are difficult to accept. И для меня это важный пример, потому что часто тяжело принять нарциссичных людей. And imagine a situation like this, I can understand how they feel. И если я представляю такого плана ситуации, я могу понять, как они себя чувствуют, что они чувствуют. They always feel like we feel when we are in a crisis. Они чувствуют себя всегда так, как мы чувствуем себя в кризисной ситуации. And I think most of you have had a situation in your life where things were difficult. Я думаю, большинство из вас были ситуации в жизни, когда все шло тяжело. A separation, problems with job. Расставание, проблемы с работой. And then the narcissistic regulation, what we discussed today, will be activated. И тогда включается нарциссическое регулирование, о котором мы говорили раньше. And another important way to understand narcissistic persons is to look at the behavior of children. Еще другой способ, которым можно понять нарциссичных людей, это посмотреть на поведение детей. For example, there is one age when parents, mothers speak with another adult. И есть определенная возрастная группа, когда, например, когда мама говорит с другим взрослым.
when she speaks with other persons, the little child take her legs, and he will not accept that she has the concentration with another person. И ребенок подбежит и будет тянуть ее за ногу, и он не сможет принять тот факт, что она сейчас сосредоточена на ком-то другом. Or what we will discuss about this, the meaning is that there is a narcissistic vulnerable phase. И я к чему это? К тому, что есть уязвимая для нарциссизма фаза. Or a child has a rage with 2 years, he must eat or drink something and he put it from the table. Или ребенок в ярости, он в 2 года ему просят что-то съесть или выпить, он не хочет и он сбивает со стола. This is narcissistic rage. И это нарциссическая ярость. Of course, later, normally, we can contain it by frustration tolerance. И дальше, при нормальном развитии, мы можем ее координировать с помощью переносимости фрустрации. I was an observer of a situation in a restaurant, of a canteen restaurant. A man go away, he was not allowed to go because it was closed with a cordon. Я наблюдал ситуацию в ресторане, ну таком по типу столовки ресторан, и человек пошел по пути, которому нельзя было пойти, был закрыт угол. And women working in this restaurant say, you cannot walk here. И сотрудница ресторана говорит, туда идти нельзя. And he puts the table in the middle of the room. И он кидает стол в середину зала. This is narcissistic rage. Это нарциссическая ярость. Or there is one situation, children are going on the, where the carousels are for the children. И там дети идут в лунопарк. And he goes he goes upside, and mama, look! And he goes upside. Или на площадке, и он забирается на горку, мама, смотри. And then he returns, mama, look. And и возвращается опять, мама, смотри. The child is such hungry for attention. И ребенку настолько нужно внимание, он настолько жаждет его. Or children make a lot of drawings. Или дети много рисуют. These ugly children drawings. Эти некрасивые детские рисунки. And what is the normal reaction of the mother? И какая нормальная реакция мамы? Oh, wonderful! And wow, как красиво, прекрасно! How you are great! И ты замечательно сделал. Kohut, he developed his whole theory about this phase of age. I will say later some words about it. Kohut свою всю теорию построил на этой возрастной фазе, я о ней немножко потом поговорю. Or perhaps I can say just now. He say that there is a narcissistic vulnerable phase and a narcissistic wish in this phase. Он говорит, что, может быть, еще 2 слова, есть нарциссически уязвимая фаза и есть нарциссическое желание в это время. Due to more frustration of the environment. В связи с тем, что окружающая среда больше фрустрирует. The child develops 2 prothetic structures. У ребенка развиваются 2 защитные структуры. A grandiose self-esteem. У него разрешается сверхвысокая, грандиозная самооценка. And the idealized parents. И идеализация родителей. These due as a surrogate function. И это такие суррогатные функции. And then in the normal development, parents are able to fulfill the wish of the child in this phase. И при нормальном развитии родители могут удовлетворить потребности ребенка в этой фазе. So, what Kohut described, the love in the eyes of the mother when she speaks about her child. И Kohut описывал это как любовь в глазах мамы, когда она говорит My с child ребенком или о ребенке. My child is the best. Мой ребенок самый лучший. And when this occurs enough, the pathological problem will be transformed and disappear.
Если это происходит достаточно, то патологическая проблема трансформируется в что-то другое и пропадает. And when this not appear, when parents are not giving enough respect to the child, and this pathological structure will continue. А если родители не проявляют достаточно уважения к ребенку, эта патологическая структура будет продолжать существовать. This is mainly the theory of the self-psychology of Heinz Kohn. И это в основном теория, которая была разработана в селф-психологии Хайнца Когута. And he developed from this idea the therapeutic technique. И он из этой идеи развил потом свою терапевтическую технику. He say the function of the therapist must be to make the same what the parents did not do. И он говорит, что функция терапевта сделать то, что в свое время не сделали родители. So to give a lot of admiration and love to the patient. Давать много любви и восхищения пациенту. For example, if the patient say, last week in my work, everybody was ugly and cruel with me. И если пациент начинает рассказывать, все на прошлой неделе на работе, все ужасно и жестоко со мной вели себя. In this situation, you should say, oh, I think really it's very hard for you, actual, very hard situation. И терапевт говорит, да, я понимаю, вам, наверное, действительно сложно, очень-очень сложно. Like, mama, come in my arms, you are a poor guy. Как мама говорит, ну иди сюда, бедненький. Kernberg's approach is quite the opposite. I will discuss later. А подход Кенберга, он ровно обратный, я его позже о нем расскажу. So, next slide. So, yes, the healthy or normal narcissism expressed itself in a stable self-worth. Нормальный или здоровый нарциссизм проявляется в устойчивой самооценке. The ability to challenge or to protect both oneself as necessary. И возможность либо себя защищать, либо делать себе вызов по мере надобности. The capacity of frustration tolerance. Возможность переносить фрустрацию. One day I have had a patient, she came to me for consultation. У меня был пациент, он пришел ко мне на консультацию. She had 150 kilograms. Она пришла, она весила 150 килограмм. And living in an asylum and writing the whole day suicidal letters. И она жила в больнице на этот момент, и целый день только занималась тем, что писала предсмертные записки. I started discussion with her. Я начала с ней обсуждать. And then telephone rings. И потом зазвонил телефон. And I go with a hand to the telephone. И я потянулся рукой к I телефону. even don't touch the telephone. Я еще к нему притронулся не And успел. she go outside of the room and I never see her again. И она вышла из комнаты, я больше ее не видел. Imagine how many times a doctor can phone when you are with him till you go outside of this room. И представьте, сколько вам может кто-то, доктор, звонить, пока вы с ним находитесь, до того, как вы выйдете. What is also an aspect of the normal narcissism is the ability to put oneself in perspective and relative to others. И также характеристикой нормального нарциссизма является возможность посмотреть на себя со стороны и сравнить с другими. For example, if you have an interview for a profession with a normal person and you say, oh, this was really a success what you did in the past. И если у вас есть, вы проходите интервью по какому-то профессиональному делу, и вам человек говорит, ну вот это вы действительно в прошлом, у вас были такие-такие успехи. The normal reaction of persons is, it's true, but I had a lot of help, I have had a good team, or my wife helped me. Реакция нормального человека, да, были успехи, но у меня была хорошая команда, мне там жена поддерживала. Not so the pathological narcissistic person. Но у патологического нарциссиста не так будет. The pathological narcissist, all the success
I am. У патологического нарцисса я полностью за себя отвечаю, я все сам сделал, without any help. Без какой-либо помощи. And all problems, not it was the other. Every problem, the other are responsible. И за все проблемы отвечал кто-то другой. What is also an expression of the normal narcissism is a relative satisfaction with one's gender, age and body. И также, что является выражением нормального нарциссизма, это относительная удовлетворенность собственной гендерной идентичностью, возрастом и телом. So most persons who are 35 say, oh, now I'm 35, but I'm glad I'm not 17 years old. И большинство нормальных людей, ну да, мне 35, но я рад, что мне 35, а не 17. It was a difficult time when I was 17 years. Now I'm glad I'm 35. Был тяжелый период, когда мне было 17, но я рад, что теперь мне 35. Some of us have 2 or 3 kilos more they could have. Или у некоторых из нас 2-3 лишних килограмма, чем могло быть. But we don't hate us because of these 2 or 3 kilograms. Мы себя ненавидим из-за этих 2 килограмм. We say, okay, when summer is, I will reduce. Or if you look in newspaper, you say inserat for women seeking men. И если в газету вы прочитаете, где личное объявление, там женщина ищет мужчину. The normal is 47-year-old attractive woman. Нормально как начинаются эти объявления? 47-летняя привлекательная женщина. Me as a narcissism expert, I'm looking this, and what I realize is that most persons say I'm attractive. This is not objective, of course, but they feel attractive. Но я как эксперт по нарциссизму смотрю на такое, и большинство людей считают себя привлекательными. Это, конечно, не объективно, но большинство людей считают себя достаточно привлекательными, да? What is interesting is that normally persons, when are in a little bit in a crisis or a little bit ill, they behave towards themselves like mother did when they were children. Но что интересно, когда люди попадают в какую-то кризисную ситуацию или заболевают, они ведут по отношению к самому себе, так как к ним вела мама когда-то. For example, if your preferred food was, I don't know, borscht or ravioli. Например, если у вас любимая еда была борщ или равиоли, you make this for yourself. Вы себе готовите это. Often even child food. I know some friends, psychoanalysts, when they are ill. Например, иногда детская еда. И я знаю некоторых друзей, коллег, психоаналитиков, когда они заболевают. This is what Darling has called regression at the help of the self, of the ego. И это то, что Балент называл регрессия в помощь эго. What is also a result of the normal narcissism that we not have an absence of feeling of persistent shame and feeling to be different than other. И что еще является проявлением нормального нарциссизма, что у нас нет постоянного чувства стыда и отчужденности. То есть мы не чувствуем, что мы радикально отличаемся от других людей. Pathological narcissistic persons often feel like they are not allowed to be part of the other. Патологические нарциссические личности, они часто чувствуют, что не могут принадлежать к группе других людей. They feel like in the literature the term is they feel like a fake. И они чувствуют себя фальшивыми, но в литературе используется такой термин, как фейк, фальшивка. Or like an imposter. Imposter is to somebody, you know, understand? Или как, I understand, but if somebody say I am the son of the Tsar. Или самозванец, или самозванец, когда говорят, вот я сын царя. So they feel like as expression of the identity problem. They often feel ashamed and like not familiar with the situation. Они, и это как проявление проблем с идентичностью, они часто чувствуют стыд и чувствуют
непонимание ситуации. This is very important. Like they could be detected, you could put the mask away and everybody could see he was in reality, he has nothing. He is nude. Как будто бы его могут в любой момент вычислить, сорвать маску и понять, что он ничего из себя не представляет, он когда голову будет себя чувствовать. What is also an expression of the normal narcissism is a pride of the achievements due to our ego function. И также, что является проявлением нормального нарциссизма, это чувство гордости в результате функционирования эго. For example, if you make a long studies and finally you are a doctor or have a PhD. Или если вы долго учились и стали врачом или защитили кандидатскую. You say, oh, I'm proud. Really, it was hard, and this belongs to me. I have reached this. И вы этим можете погордиться. Да, было тяжело, но это теперь мое, я этого достиг. Not the pathological narcissist. Но патологические нарциссисты не так. Even, I often say, even if he gets a Nobel Prize, даже если он получит Нобелевскую премию, he would say, what is a Nobel Prize? 5 persons have 2 Nobel Prizes. Он говорит, ну что там Нобелевского? 5 людей по 2 Нобелевских премии. So it's never enough. It's like an infinite hole in the inside. Но им никогда не бывает достаточно. Они как бесконечная дыра внутри. They cannot fill this hole. Они не могут заполнить эту дыру. Just one remark. Because I told the relation of leadership and narcissism. Ну и одна маленькая ремарка, поскольку я упомянул лидерские качества и нарциссизм. This hunger is a motor of continuing and continuing in some cases. И этот голод, это то, что мотивация, которая продолжает людям достигать и достигать и дальше и дальше и дальше идти. So these phenomena are developed from a relevant attachment and relationship experience to others. То есть эти проявления, они формируются на основе опыта привязанности и отношений. We cannot we are forced to build relationships when we are normal. Мы по-другому не можем, мы должны строить отношения, если мы нормальны. For example, we have since 2 years a dog. I would not like to have a dog. Ну, например, на 2 года как завели собаку. Ну, мне бы не хотелось, например, иметь собаку. But one of my дочка was very weak in mathematics. Но у меня одна дочка моя плохо училась по математике. And she wanted to have a dog. И она хотела собаку. And we promised if she will have 5 times a good note in mathematics, she will have a dog. И мы договорились, что если она 5 раз получит хорошие оценки по математике, мы купим собаку. This was very impossible. Это было невозможно. But she tried it very hard. Но она очень старалась. And finally, we have now the dog. And some months ago, I remarked myself reflecting about this dog and saying, oh, this is a very special and good dog. И я заметила за собой несколько месяцев, я себе подумала, такая хорошая, замечательная собака. Of course, this is an ordinary, normal dog. Конечно, это обычная, нормальная собака. But it was expression I have an attachment toward him. Но это было проявление привязанности к нему. And even more, I had the idea, he's young, 2 years, I had the idea, when one day this dog will be dead, I will be sad. И да, собака еще молоденький, ему 2 года, но у меня появилась идея, что когда он умрет, мне будет грустно. And I observed myself having these ideas and I think, oh, that's attachment. И я заметила за собой такие мысли, ну да, в этом состоит привязанность. You cannot resist and even the anticipation of the separation. И нельзя с этим ничего сделать, даже понимая, что отношения, даже понимая, что будет расставание. So this is what I already have seen, that more normal narcissism is present in terms of positive self-worth or true self-love
the less the pathological narcissism manifests. Я тоже говорила, чем больше присутствует нормальный нарциссизм с положительной самооценкой, тем менее проявляется нарциссизм патологический. This is my key message. Это моя главная мысль. Next one. What I already have seen that narcissism initial pathological narcissism initially is not observable, if then only indirectly. Патологический нарциссизм нельзя наблюдать, его можно наблюдать только опосредованно. It means a regulation type, an inner regulation type. Он связан с типом внутренней регуляции. And now we can give a definition of the pathological narcissistic personality disorder. И теперь мы можем попытаться дать определение патологического нарциссического расстройства личности. When this pattern to compare yourself as grandiose and important or as worthless and inferior dominates your personality, когда этот паттерн сравнения себя с другими как грандиозным, великим или абсолютно не представляющим никакой ценности, и меньше, чем другие, когда это доминирует в личности, then you speak of a narcissistic personality disorder. Тогда можно говорить о нарциссическом расстройстве личности. I'm sorry about that. So you see, narcissism has many dimensions and facets. И, к сожалению, у нарциссизма много разных измерений и аспектов. And the narcissistic personality disorder is only an extreme form of a narcissistic problematic. И нарциссическое расстройство личности – это только крайнее проявление нарциссической проблематики. Now, with this theory, you can, for example, understand that somebody can collect something and have a relationship with the thing he collects, or he has not relation, he is doing that from a narcissistic view or attitude. И теперь можно, зная эту теорию, можно понять, что если кто-то что-то коллекционирует, может быть с этими вещами, которые он коллекционирует, какое-то отношение, или может коллекционировать просто для предмета, из-за предмета. If you are connected, you say, I'm interested in old books, or I'm interested in opera, or this is very individual, but you are related. И если какая-то есть связь с тем, что коллекционирует, можно сказать, мне очень интересны старые книги или опера, но это очень индивидуально. If you are not related, it is an object used for a narcissistic reason. Но если к этому нет какого-то отношения, то эти предметы используются для нарциссических причин. So, the pathological narcissism expresses itself in always preoccupation with one's own grandiosity. И патологический нарциссизм проявляется все время в занятости своей собственной грандиозностью. Here it's important to see that, for example, in the adolescence, what is a narcissistic vulnerable phase, many adolescents have ideas of grandiosity. И, например, здесь важно понимать, что у подростков есть уязвимая для нарциссизма фаза. Многие подростки себя грандиозно воспринимают. To be one day a famous poet or singer. Хотят быть известными поэтами или певцами, например. So this is normal. But narcissistic persons always have this idea about her grandiosity. И это нормально, но нарциссические личности всегда имеют эту идею своей грандиозности. But also episodic feelings of inferiority, the opposite. И обратно это время от времени возникающие чувства собственной значимости. And depression. И депрессия. Persistent competition. Narcissistic persons they are always comparing with others.
Постоянное соревнование, нарциссические личности всегда себя сравнивают. Here you are very close to envy. И здесь это очень близко к зависти. Envy is not the same like jealousy. И зависть и ревность – это разные вещи. Envy is the idea that what the other person has, his beauty, his beautiful wife, his car, his good family, that he's noble, I will put him away because in reality it belongs to me. This is envy. И зависть – это когда у другого человека есть красота, красивая жена, машина, я это все, деньги, это все надо забрать, потому что это на самом деле принадлежит мне. To put it away from the other, and you have the idea in reality, it's mine. То есть забрать у другого и иметь идею, что на самом деле это принадлежит мне. Jealousy is something different. А ревность – это чуть другое. For example, I cannot play a music instrument. Ну, например, я не могу играть на музыкальном I инструменте. even not can read notes. Я даже ноты читать не умею. I'm completely no talents in this field. У меня талантов нет, у меня никакого. And sometimes when I hear a person playing organ or cello, И когда я вижу, когда человек играет на органе или на виолончели, I feel a little bit hurt and say, a pain. I say, oh, wonderful, I would like that I could do that. мне немножко больно, я говорю, ну мне бы тоже так хотелось. But I could admire that the other person has this task. Но я могу восхищаться, что другой человек это может. I must not say this task to play music is idiot, only for idiots. Я не говорю, что только идиоты с музыкой занимаются. And of course, I can accept that I have other talents. И я могу принять, что у меня есть другие таланты. So, other aspects are, of course, the self-centeredness we discuss. Also, Эгоцентризм мы уже это тоже упоминали. also persons who have a permanent style of irony or sarcasm or cynicism. И это также люди, которые постоянно имеют такой стиль иронии, сарказма, цинизма. This is not one time, but a chronicle attitude to be ironic. И это не время от времени, а это вот такое отношение, все время ироничное. This is a way to be aggressive toward the other and to protect yourself by making it funny. Это такая форма агрессивности к другому и защиты себя, все время переводить на юмор. A rigid perfectionism is one aspect. Жесткий перфекционизм, еще один аспект. Or you are using relationship to take your own advantage. Или использовать отношения для того, чтобы получить себе какое-то преимущество. You all have colleagues or friends. When you meet with them, they only speak about their life. Ну, у вас есть все коллеги или друзья, которые, когда вы встречаетесь, они рассказывают только о своей жизни. And they never ask, what about you? И они никогда не спрашивают, а у тебя что? Or they only call you when they need something. Или они только звонят, когда им что-то надо. Information or something. Информация или еще что-нибудь. Interesting. What is interesting is that often narcissistic persons are very cold and distant towards others. И часто нарциссичные личности, они довольно холодны и отстраняются от людей. But when the other person separated separated, Но когда от него отделяются другие люди, then he feel desperated, he feel very, very destroyed. и тогда это его приводит буквально в отчаяние, у тебя разрушенное чувство. I had a patient, he was a lawyer. У меня был пациент, он был адвокатом. He was very negative with his wife. Он очень отрицательно относился к своей He жене, gave her no attention. не уделяли ей никакого внимания. And then his wife decided to separate. И потом жена решила от него уйти. He was completely astonished. Он был удивлен просто. And he was suicidal. И у него появилась суицидальная мысль. And he said, the reason I'm suicidal is I love my wife more than everything. И я себя убить, он говорил, потому что я люблю свою жену больше всего на свете. In reality,
the fact she wanted to go to have distance, it was like he was cut from his body apart. Но на самом деле тот факт, что она хотела от него дистанцироваться, это ему как тело порезали просто на куски. And I asked this man, he was an intelligent man, to describe his wife. И я попросил, умный был мужчина, опиши свою жену. He say he reflected a long time, and he say, oh, she has fair hairs. И он долго думал и сказал, у нее все светлые волосы. And then I say, please try more about the character, how she is. Расскажи, я попытался, расскажи о ее характере. And he gave the answer, she likes working in the garden. И он сказал, она любит в саду работать. And finally, he showed me a photo. И потом он показал фотографию. Other aspects of the pathological narcissism. Problems to develop a trustful relationship. И еще одно проявление патологического нарциссизма – это проблема формирования доверительных отношений. For example, persons who have 5 or 6 wives and always change partnership. Ну, например, люди, которые женятся по 5 или 6 раз и все время распадаются эти союзы. Here the problem with a trusting relationship is, of course, the problem for psychotherapy. И здесь, конечно, проблема с формированием доверительных отношений – это проблема, которая для психотерапии. We will discuss about this a little bit later, because what is psychotherapy? Psychotherapy is a capacity to trust the other and to build a relationship. Поговорим попозже, что такое психотерапия. Психотерапия – это возможность довериться другому и построить эти отношения. Other aspects are an exaggerate preoccupation with the own body. Еще одно проявление – это повышенная заинтересованность в своем теле или переживание о своем теле. For example, in my country, you have persons who are addicted for solarium. Ну, например, у меня в стране есть люди, которые буквально зависимы от солярия. They have a teint like a person of India. Они настолько загорелые, что выглядят, как будто они из Индии. It's easy to explain. We all feel better in summer when we have a little bit color. И это легко объяснить. Мы все лучше себя чувствуем летом, когда у нас немножко цвета появляется. And they use this trigger the whole time to feel better. И они всегда используют этот триггер, чтобы лучше себя почувствовать. Дональд Трамп? Дональд Трамп. Like all serious psychiatrists, I make not diagnosis from distance about persons I don't know. But I agree that phenomenologically he could have some aspects. So the next. So, 30, yes. 35. Now we have seen narcissism is a continuum with an exaggerated narcissism, more a heightened tendency to be offended. Теперь мы видели, что нарциссизм – это спектр, повышенный нарциссизм – это повышенная склонность обижаться. Then what all in earlier time people say in my country, Napoleon complex. И раньше то, что называли в моей стране, по крайней мере, комплексом Наполеона. Then narcissistic neurosis. This is all more now. Или нарциссический невроз. Следующий этап этого сейчас больше. Then the narcissistic personality disorder. Потом нарциссическое расстройство личности. You can have the slides. I will send the slides to Irina Frankova, and she will have it in the internet. Я Ирине пошлю слайды, и они будут размещены в интернете. Then the destructive narcissism, where the quality of object is and object relation is quite low. И потом деструктивный, разрушительный нарциссизм, где страдает качество объектных и романтических отношений. And
at the end of the spectrum the true antisocial personality disorder and psychopathy. И в конце этого спектра действительно антисоциальное расстройство личности и психопатия. You can say it very easy that here you have a pathological self. И здесь очень легко сказать, что здесь есть патологическое self. With severe aggressive sides. С большими агрессивными проявлениями. And an identification with these aggressive sides of your own personality. Значительными агрессивными чертами личности и идентификацией с этой агрессивной стороной личности. You see, this is the difference. We all have critical aspects in your personality, but we are not proud about them. Ну, у нас же у всех есть какие-то критичные аспекты личности, но мы ими не гордимся. But if you have these negative critical aspects and you are identified with them and proud, here you are in the area of antisocial. И вы этим гордитесь, то вот это уже антисоциальная область. So, another problem, but for you, you are now a little bit narcissist experts too. И вы уже теперь немного тоже эксперты. And it's now easy to understand. И теперь легче понять. Of course, we see narcissistic problems in the narcissistic personality disorder. И, конечно, мы видим нарциссические проблемы у тех, у кого диагностировано нарциссическое расстройство личности. But also in different other disorders. Ну, и также и при других расстройствах. Certain types of depression. Некоторые типы депрессии. What was called narcissistic depressive neurosis in earlier times. То, что раньше называли нарциссический депрессивный невроз. Hypochondria or body dysmorphic disorder. Ипохондрические или дисморфические расстройства. To be preoccupied that something is wrong with your body. То есть иметь понятие, что что-то с телом не так. Certain types of bulimia. Некоторые типы булимии. Perfectionistic women, very beautiful, and all the ugly is they are vomiting out. И идеально выглядящие, очень красивые перфекционистические женщины, которые все уродство просто вымывают. Certain types of addictive disorders, especially illegal drug addicts. Некоторые зависимости, особенно зависимости от нелегальных наркотиков. And also pedophilia. И также педофилия. For example, the syndrome of Peter Pan. Например, синдром Питера To be always young, like a child, and the envy of against the child and the tendency to destroy the innocence of the child. И хотеть почувствовать себя маленьким, молодым, как ребенок, зависть к этому ребенку и желание разрушить невинность этого ребенка. So more than less all pedophile persons I have seen, I'm supervisor of a group working with pedosexual offenders, are severely narcissistic persons. И все педофилов, о которых я знаю, я работаю с группой, которая работает с преступниками, они все практически тяжелые нарциссы. There is also a concept I will only say one sentence about. It's a context of Ferenczi and also a French psychoanalyst, Bela Grunberger. И еще из концепции, я не скажу буквально одно предложение, это концепция Ференци, еще французского психоаналитика Грунбергер. They had the idea of a primary narcissism. Они сформировали идею первичного нарциссизма. Like every baby in the uterus is in a narcissism omnipotence. Как каждый ребенок, он еще в малой животе, в матке, находится в состоянии всесильного нарциссизма. But this is also today not the main opinion. Но сейчас это не является главной точкой зрения. The phenomenological model of the narcissistic personality disorder, it was developed by Kurt Schneider, The Psychopathic Personalities, in a book, 1923. И феноменологическая модель была разработана Куртом Шнайдером в работе «Психопатологические личности» в 1923 году. The problem of the ICD and DSM diagnosis is that it is more psychopathological describing and less dynamic understanding. Проблема с классификацией
классификациями МКБ и ДСМ в том, что они скорее больше психопатологию описывают, они динамически объясняют, что происходит. These are the 9 criteria. You must not translate everything. И вот здесь представлены 9 критериев. These are the 9 criteria in the DSM system. По системе ДСМ. If somebody, it is a pervasive pattern of grandiosity. Устойчивый паттерн грандиозного восприятия себя. In fantasy or behavior. В фантазии, и который проявляется в фантазиях или в поведении. A need of admiration. Потребность восхищения. And a lack of empathy. Отсутствие эмпатии. And if a person has 5 of these 9 criteria, и если для человека выполняются 5 из этих 9 критериев, you can speak of narcissistic personality disorder. можно говорить о диагнозе нарциссическое нарушение личности. Some criteria are intelligent, some. И некоторые из этих критериев довольно разумные. For example, that a person can be preoccupied with fantasy of success, power, brilliance. Например, у человека могут занимать фантазии успеха, исключительности своих способностей. But also for ideal love. Но также идеальной любви. This you can find, for example, in women more often. И чаще это встречается у женщин. A woman that is lifelong the lover of a married man. Женщина, которая всю жизнь любовница женатого мужчины. And she say, I suffer from this situation. И она говорит, я в этой ситуации страдаю. But in reality, she can be preoccupied always about the ideal love. Но в реальности она может все время заниматься фантазиями об идеальной любви. This could be related with narcissistic problematic. Это может быть связано с нарциссическими проблемами. So she must not have a real relationship, but mainly an idealized relationship. У нее нет реальных отношений, у нее есть идеальные отношения. The problem of this diagnostic is, in English, I have made in red admiration or exhibitionism, entitlement and exploitativeness. Я по-английски отметил восхищение или эксгибиционизм, понятие, что тебе все должны, и эксплуатация в отношениях. Because in English they say this is the core aspects, the 3 E's. Потому что по-английски вот этих 3 И, они говорят, что это составляет ядро. There are persons with these criteria. Есть люди, которые отвечают этим But критериям. it's only a small group. Но это только малая группа. This is, I say, a caricature of a mainly male narcissistic, pathological narcissistic problem. Но я говорю в основном, что это карикатурное отражение, в основном касающееся мужчин, нарциссических проблем. And what you know now is that narcissistic problems occur in many, many different facets. And this is only the prototype. И вы понимаете, что теперь нарциссические проблемы, они могут встречаться в разных ситуациях, и это только прототипы или карикатурные изображения. Yes. What is interesting, some words about age. И чуть-чуть про возраст. We have already seen there are narcissistic vulnerable phases in development. И мы уже, как мы говорили, есть уязвимые нарциссические фазы развития. Little child, Маленький ребенок, в раннем детстве. and then around early adolescence, Или в начале подросткового возраста. when people are highly narcissistic vulnerable. Когда очень нарциссически уязвимые люди. Normally, a person that is 20 years old with severe narcissistic traits you cannot treat. Обычно людей, которым 20 лет, и у них тяжелые нарциссические проявления, их лечить нельзя. Because she is full of his idea, I will be one day a fantastic person. Потому что он или она, они наполнены этими идеями, что вот я буду таким супер-пупер человеком. And although the person is what I call the narcissistic scissor, what you would
want to be and what you really are at the end is going out, so then you can treat the person. Если то, что я называю нарциссическими ножницами, между тем, чем человек хотел бы стать и чем он реально является, когда они раскрываются, вот тогда я говорю, можно начинать учить. So if you are 20 years old, you can say, one day I will be a poet and a professor in physics and I will learn Chinese language. И если человеку 20 лет, он может сказать, я буду поэтом и профессором физиком, и выучу китайский. But for example, in my age, I must accept what I am. Но в моем возрасте же надо принимать кем ты есть. So often, persons that came in treatment are 45 or 50 years old. Часто люди, которые приходят в лечение, им 45-50 лет. And they don't come in treatment because they are narcissistic. И они не приходят в лечение, потому что они нарциссические. They came because they are depression. Они приходят из-за депрессии. They have alcohol problem. Или проблемы с алкоголем. Chronic anxiety. Хроническая тревога. And this is the reason they come to you in hospital or to a psychiatrist. И поэтому они ложатся в больницу или приходят к психиатру. And then you have the, how to say, the opportunity in this situation to treat the patient. И в этой ситуации есть возможность лечить пациента. I will say only when he is ramponiert from life. He is. Только когда его оторвали от жизни. Alexandra also understands German. She really is a talent. Next one. So, because these criteria in the DSM are so, how to say, only one aspect. In the literature, there is a second aspect more and more occurring. Но эти критерии не отвечают только один аспект. И сейчас все чаще в литературе встречается другой, второй аспект. Today we describe the grandiose narcissism. И сегодня мы описали грандиозный нарциссизм. You find in the DSM criteria. И это можно тоже найти отраженным в критериях But DSM. also the vulnerable narcissism. Но также и уязвимый нарциссизм. So in the vulnerable narcissism, the main problem is not the grandiosity, but the, for example, sensitivity. Но при уязвимом нарциссизме проблема не в грандиозности завышенной самооценки, а проблема в уязвимости. We also call it the thick skin and the thin skin narcissism. Мы также называем это нарциссизм у людей с толстой кожей или с тонкой кожей. Normally, if you work intensely with narcissistic persons, you can find in the grandiose the vulnerable side, and in the vulnerable also the grandiose side. И обычно, если вы интенсивно работаете с этими людьми, можно найти в грандиозной стороне всегда эту уязвимую сторону и наоборот, в уязвимой стороне проявления грандиозности. We often give men the diagnosis of narcissistic disorder, and мы диагностируем нарциссическое расстройство у мужчин. And I think there is a gender bias. Я думаю, что здесь есть определенный перекос. We have the tendency to give the narcissistic woman the diagnosis of hysteric, and the hysteric man the diagnosis of narcissistic. Обычно женщин с истерическим расстройством личности, женщин с нарциссическим расстройством личности диагностируют как истеричное расстройство личности, а мужчин с истеричным расстройством личности диагностируют как с нарциссичным расстройством личности. You should be able to differ a hysteric and a narcissistic woman and a hysteric and narcissistic man. И стоит различать истеричную и нарциссичную женщину и истеричного и нарциссичного мужчину. But this would be a longer explication. Но это еще требует долгого объяснения. So the female narcissism, it's often a little bit what in the literature is called hidden or closet narcissism. И обычно женский нарциссизм это то, что в литературе называется скрытый нарциссизм. Even it can be, you remember what I told you about the example with Mother Teresa.
И помните, я приводил пример с матерью Терезой. It could be disguised as altruism, a pseudo-altruism to be the best in suffering. Он может проявляться как псевдоальтруизм, чтобы лучше всех справляться или быть лучше всех по страданию. You understand now the mechanism. You can take the negative on yourself to be the best, the biggest, the most important in the negative. И здесь вы берете на себя негативные аспекты и самые лучшие, самые грандиозные, но по негативу. The woman of an alcoholic man battering him. Например, жена алкоголика, которая ее бьет. And say every other woman would left him. И он говорит, любая другая женщина бы уже его оставила. But I will heal him one day. Но я его исцелю когда-то. With my love. Своей любовью. And his behavior is because he loved me so many. И он так себя ведет, потому что он так меня любит. Of course, masochistic aspects could play also a role. Но здесь также могут играть роль мазохистские аспекты. To me, a woman said that was a prostitute coming to me for therapy. Для меня женщина, которая была проституткой, которая пришла ко мне на терапию. She said with me with a smile, I was sold by one man from another for $70,000 euros. Она пришла и мне с улыбкой рассказала, меня один мужчина продал другому за 70 000 евро. She was really, her narcissistic proud was. Она здесь испытывала свою нарциссичную гордость. So, just some problems with the diagnosis in the ICD and DSM. Проблемы с диагнозами по МКБ и ДСМ. We have the problem categorical versus dimensional. И здесь есть проблемы, мы диагностируем по категориям или по измерениям. So you need in the DSM 5 criteria. If you have 4, you have not disorder. И, например, по ДСМ требуется 5 критериев. Если выполняется 4, то расстройства как бы нет. This is not very intelligent, you will agree. Что не очень If you have 5 criteria, you have a disorder. If you have 4, nothing is obvious. А если 5 набираются, то есть расстройство. Если 4, ничего не происходит, ничего нет. Another problem is a lot of research on narcissism is due with self-questionnaires. И еще одна проблема. Многие исследования по нарциссизму проводятся с помощью самоопросников. But persons are intelligent. They will not say I am full of envy and I am always in the middle of interest and I have grandiosity and fantasy. Но люди-то не глупые, они не напишут «я завидую» или «я все время занят какими-то фантазиями грандиозности». So what you measure is more self-experience dominance that narcissism. И то, что здесь измеряется, это скорее переживание своей собственной доминантности. Или здесь преобладает собственные переживания человека. And what I already have said is that it basically unconscious, the narcissism. И что я сказал, что нарциссизм в основном бессознательный. You remember what I say in November, I say you must believe in the unconscious. И помните, что я говорил в ноябре? Бессознательное надо верить. If you have this 20-year-old grandiose, narcissistic, aggressive man, Ну, если вы столкнулись с этим 20-летним грандиозно понимающим о себе агрессивным молодым мужчиной, and you say to him, in reality, in your inner, there are feelings of inferiority. и, например, если ему сказать, в реальности ты чувствуешь себя, что стоишь меньше кого-то, He will say to you, you are an idiot. он тебе скажет, ты идиот. I am inferior, I am the best. Никого я не ниже, не хуже, я самый Doing лучший. sport and I feel great, I have a lot of girlfriends. And what are you talking about that I feel not secure? И что ты тут вообще рассказываешь, что я себя чувствую неуверенно? Я занимаюсь спортом, у меня куча девушек. You agree with me. You agree with me that in reality he has a problem with self-esteem. А я со мной согласна, что на самом деле у него есть проблема с But самооценкой. he cannot recognize Но он this. ее не видит. It is unconscious. Она бессознательна. And one day
after some relations broken, after he has not success, after he has an accident and he could not walk very good, he will have narcissistic crisis. И в один из дней, когда от него уйдет девушка, или у него не произойдет какой-то успех, или он попадет в аварию, и будет ковылять на одной ноге, у него случится кризисная ситуация. Next one, please. So, some central problems of narcissism is the self-worth, То есть центральные проблемы нарциссизма – это самооценка, with problems of inferiority, с проблемами сниженной самооценки and grandiosity as a defense mechanism against the feeling of и inferiority. грандиозное самовосприятие как защита от сниженной самооценки. Next one, problems in the, you must be a little bit, yes, thank you. Problems with intimacy and relationships. Проблемы с близостью и отношениями. Narcissistic persons cannot, they suffer from when relationships are too close, they cannot accept. Нарциссичные личности страдают от слишком близких отношений, они это не могут принять. But also if there is a separation. Но также, если есть какая-то сепарация. Often when relationships are becoming closer, they must be destroyed. Иногда, когда отношения становятся для них, когда отношения становятся более близкими, они должны быть разрушены. Often partners are selected to be neither to be like mirrors. А часто они выбирают партнеров, которые будут их зеркалами. Perhaps you have seen couples, heterosexual or homosexual couples with the same style. Например, вы видели, как гетеросексуальные или гомосексуальные пары одеваются одинаково? Both have the same sweatshirt. У них они обои в одинаковых свитерах. Or the same funny glasses. Или одинаковые какие-то очки смешные. This often is an indicator of a narcissistic problem. И часто это может указывать на нарциссичную проблему. Because a normal person, not in adolescence. In adolescence, we choose. We are narcissistic. We have a narcissistic problem. We often choose a partner that is like we are. Не в подростковом возрасте. В подростковом возрасте есть определенная доля нарциссизма, и мы выбираем партнера, который на нас похож. But later, we are interested in persons that are a sort of opposite of us, or eine Ergänzung. They are Ergänzung. They are complementary. They are a sort of complementary to us. Но потом мы выбираем людей, которые, может быть, наши противоположности и чем-то дополняют нас. Yes. So, if you have persons who fall in love in a person who is like they are, it's always an indicator. Если люди влюбляются в людей, которые на них похожи, это всегда определенный указатель нарциссизма. Next one. So, another problem, not so known, is inner wasteland. И еще одна не очень описанная известная проблема – это внутренняя пустыня. Often narcissistic persons feel innerly like empty and waste. Нарциссичные личности, они часто себя внутри чувствуют пустыми, незаполненными. And here you can explain the sensation seeking with cocaine, extreme sport or permanent affairs. Этим можно объяснить и поиск ощущений с кокаином, с экстремальным спортом, с заведением романов. To vitalize themselves and to feel full of life. Чтобы заставить почувствовать себя живыми. And of course aggressivity. И, конечно, агрессивность. For example, a possible joy in dominating over others. Например, получение радости над тем, что доминируешь над кем-то. So, typical central affects are anger. И центральными эффектами могут быть злость, shame, стыд, guilt, вина, envy, зависть, a sort, no, this is too difficult to explain. Revenge fantasies.
Фантазии вместе. For example, you read sometimes in my country, often men kill after separation themselves and the children. Часто в моей стране, по крайней мере, после развода мужчины убивают себя и детей. Not often, but it occurs. Ну, не часто, но So, this is the idea. How can I punish my ex-wife the most? Идея в том, как я могу сильнее всего наказать свою In бывшую жену. killing the children and killing myself. Убить детей и убить себя. And they are preoccupied by fantasies of revenge. И они заняты фантазиями мести. This we put away. This we just one remark. I only give you only one theory about narcissism. In Freud, you can find 14 different applications of narcissism. И я дала вам только одну концепцию нарциссизма. У Фрейда можно встречать 14 приложений. So the metapsychological significance is clearly unclear. То есть ясно, что ничего не ясно с метапсихологической важностью. And I try to give you, I hope, something you can work with. И я надеюсь, что я дал вам какую-то основу для работы. Put away. Next one. So, what are possible causes in the etiology of narcissism? Какие могут быть причины в этиологии нарциссизма? The feeling of only being liked by the parents for accomplishments. Чувство, что родители любят только за достижения. For example, the ballerina Dochka, that parents, mother say, if she has success, she will be beloved. Ну, например, дочка, которая занимается балериной, которая занимается балетом, ее будут любить только, она будет любима только когда у нее будут достижения. Deeply innerly, it's clear, parents want to be proud for her child. Ну, ясно, родители хотят гордиться детьми. But when this child feels, I have not only the love when I have success, this is one aspect. Но когда ребенок чувствует, что я только могу получить любовь, когда я успешен, то вот это что получается. Emotional abuse. Эмоциональное насилие. When person is used as a self-object by the parents to feel big, great themselves. Человек используется как self-объект родителям для того, чтобы они себя больше, лучше почувствовали. I have a patient in Munich of a famous family. She told me that at Christmas the child get a lot of money as gift. У меня есть пациентка в Мюнхене из известной славной семьи, которая говорит, что на Рождество дети получали определенную сумму денег. Here you see the whole problem of narcissism. И вот здесь вы видите всю проблему нарциссизма. Instead of parents have fantasies and ideas what would be a good present for their child, they give only money. Вместо того, чтобы пофантазировать и подумать, что какой был бы хороший подарок, чтобы ребенку подарить, они просто дарят деньги. I'm sure she gets objectively more worth than a normal, ordinary gift. И объективно может быть сумма больше, чем цена обычного подарка. A gift is very complicated thing. Но подарок это очень сложная вещь. You cannot give the same gift to a 9-year-old boy and to a 13-year-old girl. Ну нельзя же подарить одно и то же 9-летнему мальчику и 13-летней девочке. You must put your reflective functioning. What could be a nice present for the other? И нужно включить свою рефлексивную функцию и подумать, какой бы для другого был хороший подарок. And even it's more complicated. We only can give a good gift if we like it too. И тут еще сложнее. Мы можем только подарить хороший подарок, если нам этот подарок тоже нравится. But if we like it too much, we cannot give it anymore. Но если нам сильно понравится, мы не можем его подарить. So making a gift, you see, is a very complicated process of reflection about the other and ourselves. То есть подарок это очень сложный процесс
размышления по поводу другого и нас самих. Perhaps some physical attributes or mental attributes to be extreme brilliant child or extreme beauty could be also an aspect. Может быть, здесь есть и аспект некоторых физических атрибутов, ну, например, когда ребенок очень красивый или очень умный. There is some indicators that birth order could play a role. Есть некоторые показания, что порядок рождения играет роль. And that the first one are the more narcissistic. И что первенцы более нарциссичны. But of course, not every first one is a narcissist. Но, конечно, не каждый первенец нарциссичный. What is the reason? А в чем причина? One theory is that the first child, more projections of the parents are on the first child. И теория в том, что на первого ребенка делается больше всего проекция от родителей. Parents are more unsecure. Родители чувствуют себя менее уверенно. He is alone in the world of the adults. Он один в мире взрослых. Later born, already have a brother or sister. У тех, кто родился позже, у них уже есть брат или сестра. Next one. So this is, here is, you cannot see, it is, then I realized I was just a child substitute. Здесь, может быть, не видно, но написано, а потом я понял, что я просто замена ребенка. This is what I have described. Нет, я именно это написала. This is Starry Kot, and he is an analyst, and he realized that he was not loved for his true nature to be a cop. И это старый кот, который пришел к аналитику, и понял, что его не любят за его настоящую природу. But he was abused emotionally. He was treated as a child. Но над ним было произведено эмоциональное насилие, к нему And look at the face of the analyst. И посмотри на лицо аналитика. He feels, oh, it's a severe problem. This will be years and years for treatment. И это будет можно лечить несколько лет. Next one. Следующий. Wait. So, I will, for reasons of time, I can only give now some important aspects. I cannot present По everything. причинам времени я могу только несколько важных аспектов сказать. I have announced to say some words about the Kernberg-Kohut debate. И я сказал, что скажу несколько слов о полемике Корнберга и Кернберга. In the 70s, both psychoanalysts from Vienna living in America Они же в 70-е, они были оба венские психоаналитики, которые жили в Штатах. and both very famous, Они были очень много известны. and both her own theory about narcissism. И оба развили свою теорию, каждую свою теорию нарциссизма. And Kohut described as a core problem the self-worth and the self-esteem regulation. И Когут описывал как основную проблему самооценки и регуляции самооценки. And he makes the theory I described before. И он сформировал теорию, которую я раньше уже описывал. So, to say in short, the narcissistic person is like a hungry little child, hungry to have admiration. И если сказать коротко, то нарциссичный человек, он как маленький ребенок, который жаждет внимания. And the duty of the therapist is to be like a parent, to give him again this admiration. И обязанность психотерапевта – это дать ему это восхищение. And if he get enough admiration and love, Если он получит достаточно восхищения и любви, this problem could be transformed. проблема может трансформироваться. So you have to feed the narcissistic person with acceptance. То есть нарциссичного человека надо накормить принятием. It's clear? Ясно? Yes. And in this situation, Kernberg say, if you do that to being nice and always supportive and feeding the narcissistic, И на это Кернберг сказал, если всегда быть хорошим, их поддерживать и кормить нарцисса, you make a mistake. Вы делаете ошибку. Because what he described, Kernberg described, is another theoretical approach. Потому что Кернберг описал другой теоретический подход.
he said, this child that feels that he is not beloved, Этот ребенок, который не чувствует, что его любят, that is sent to the grandparents and then to another family, and he cannot find really loved and trustful relationship. И ребенка, которого отсылают дедушку и бабушка и к другим родственникам, и он не может найти эту любовь и эти доверительные отношения. This child will develop an attitude, I will no more being hurted by other persons. I will be distant toward others. И у этого ребенка разовьется позиция, что мне больше никто не сделает больно, я буду держать дистанцию от других людей. So the main problem following Kernberg is the idea to be independent of the other. То есть по Кернбергу основная идея в том, чтобы быть независимым от другого. And to have an inner concept that from the other I don't need the other. И чтобы сформировать себе внутри концепцию, что мне от другого ничего не надо, и другой не надо. I have everything in myself. У меня во мне самом есть все. And from the other is only I can only get the negative one. И все, что я могу получить от другого, это нечто отрицательное, нечто плохое. It's like a Stachelschwein, we say. It's how you say the animals you cannot touch. Как ежик. Eagle. Ёж. Yes, Yosh. But there is also a big Yosh, a big Yosh, like we say Yosh pig in our country. Дикобраз. Yes. Stachelschwein. Really dangerous. In Italy there are some. И они довольно опасные, есть такие в Италии. Perhaps in Krim, I don't know. So what Kernberg described is that the main problem is the defense of not being hearted and the grandiosity in the self-concept. И Кернберг описывает, что основная проблема – это защита от того, что могут делать больно, и грандиозное самовосприятие. And his proposition technically is. И его предложение техническое в том, что you must analyze these object defending side of the narcissist, the grandiosity and the approach not to be close in relation and have close and trustful. Стоит вот эту сторону нарциссической личности, которая защищается от объектов и которая имеет цель ни к кому не приближаться. Of didactic reasons, I described you that you will perhaps agree with me. Who is right? Я их по причинам обучения дидактически написал оба, но вы, может быть, со мной согласитесь, кто прав? Both are right. Правы тот и тот. Both describe important but different aspects of narcissism. Они оба написали важные, но разные аспекты нарциссизма. You have the problem of the self-esteem. Есть проблема самооценки. And the problem of pathological self-structure and problems of trust. И есть проблемы патологической структуры self и проблемы с доверием. And the idea that you have everything in yourself. И идея, что в тебе есть все, и этого достаточно. And therapeutically, и терапевтически, you must make following. You must start with Kohut and continue with Kernberg. Можно идти так, начать с Когута и потом перейти к Кернбергу. If you start too early with a narcissistic person with Kernberg, he will go away. И если слишком рано начать с нарциссичной личностью работать по Кернбергу, он просто уйдет. His vulnerability will not accept that you will confront him. Его уязвимость такую конфронтацию не примет. But if you only make self-psychological technique like Kohut, it's not enough. Но если только подходить с точки зрения техники психологии, как это делал Когут, то этого недостаточно. I have a patient, she was 10 years in other therapies. У меня была пациентка, она 10 лет ходила на другие терапии. And she was chronically suicidal. И она была хронически суицидальной. After 10 years of therapy. После 10 лет психотерапии. And I severely narcissistic.
И тяжело нарциссичная And личность. I decided to work with her. И я решила с ней работать. And 1 year I give more code technique with her. И 1 год я с ней работала больше в когутовской I технике. was very nice, the thought I described to me to say, oh, it's hard for you, the situation with ex-husband and everything. Я с ней очень хорошо себя вел, да, наверное, с бывшим мужем тяжелая And ситуация. after 1 year or 1.5 years, Но через год или полтора I say to her, perhaps I have to say something that is not easy for you, but I want to say it to you. мне, наверное, придется сказать что-то, что вам нелегко будет слышать, но я должен это вам сказать. If you speak about the persons in your surrounding, your ex-husband, your colleagues in work, I see every person you describe, this is full of contempt. Если поговорить о людях в вашем окружении, о бывшем муже, о сотрудниках, вы все говорите пренебрежительно. In the next session, the patient came and say, I was quite miserable after this session. И на следующую сессию пришла пациентка и говорит, я была в плохом настроении. I had ideas of suicide. У меня были суицидальные мысли. Suicide, it's clear. I don't think because of time we cannot today. This would be a very easy now to understand why suicidality helps to regulate narcissism. И сейчас вам будет намного легче понять, почему суицидальность регулирует. It was clear her suicidality was reactive. И было ясно, что была реактивирована ее And she суицидальность. said to me, I was in a miserable aspect, but I remembered, I reflected why Dr. Dammann, who is so gentle with me always, he tried to help me for so long time. Why he give me this interpretation? He must have an idea. Мне было плохо, я была в плохом настроении, потом я подумала, ну а почему доктор Дамманн, который ко мне так хорошо относился и мне помогал, зачем он мне дал эту интерпретацию? Потому что у него какая-то мысль была за этим. This is the thin ice I stand with this patient after 1.5 years. И это вот тонкая звезда, на которой я стою с этой пациенткой после 1,5 года работы. Okay, next one. Next one. Next one. What is important if you have narcissistic persons is for the prognosis, how is the quality of objeculations? И что важно для прогноза, если вы работаете с нарциссическими личностями, это качество объектных отношений. So this is more important as if a person has narcissistic traits. И это даже важнее, чем сколько нарциссических черт у человека. This is really the problem. В этом, вот это действительно So, проблема. if you have persons with a lot of earlier therapies Если к вам приходят люди, которые уже раньше были у многих терапевтов, много разных that терапевтов, didn't help, и им не помогли, prognosis is worse. их прогноз ухудшается. If you have a chronic attitude of suicidality, prognosis is difficult. Или есть клиническая суицидальная позиция, прогноз ухудшается. Like my patient, I Как с described. моей пациенткой, которая And if quality of objeculation is low, this is a problem. Quality of, Если низкое качество объектных отношений, тоже прогноз плохой. quality of objeculation means if a person has the idea that relationships that are close and with trust this is important. Качество объектных отношений – это если у человека идея, что хорошие доверительные отношения – это важно. If you have Близкие patience, доверительные if you отношения – have важно. patience, and I'm sure everybody of you has seen such patients who broke every contact, every relationship with brothers and sisters, and even with their own children, this is very negative prognosis. И я думаю, у вас у всех были такие пациенты. Если у вас есть пациенты, которые разрывали все контакты с родителями, даже со своими детьми, то это тоже ухудшает прогноз. So I cannot discuss with you the concept of the pathological malignant narcissism that Rosenfeld and Bion have described. Я не смогу описать вам злокачественный нарциссизм, который... Or perhaps Beck one.
Розенберг и Леон описывали. These are patients that say to me, it's to be in therapy with you. It's a matter of life for me. I need help desperately, but what I get from you is totally inadequate and not enough. И вот эти злокачественные пациенты, злокачественные нарциссы, это которые мне говорят, для меня быть в терапии это жизнь, это дело жизни и смерти. Мне отчаянно нужна помощь, но то, что вы мне даете, этого недостаточно, не такое. You feel the countertransference just now when I give you this sentence. Когда я сказала это предложение, почувствовали контрперенос? How you feel if somebody say, I need really help, but what you give me is nothing. Как бы вы почувствовали, если вам кто-то сказал, мне действительно нужна помощь, а то, что вы мне даете, это ничто. Yes, you can feel or anger, if it's, or you can feel yourself narcissistic, not sufficient enough. И вы можете почувствовать, да, злость, или по-нарциссически чувствовать себя You недостаточно. think, oh, he is right. I'm not experienced enough, and if I would be a narcissist expert, I could treat him. But I'm only a young psychologist. Или наоборот думаете, что вот у меня недостаточно опыта, если я был бы экспертом в нарциссизме, я бы помог, а так я только молодой психолог. Next. Perhaps one back. These severe malignant narcissistic persons, the view on the world is they are idiots that are harmless. И злокачественные нарциссы, их взгляд на мир это того, что он населен безобидными идиотами, Or enemies, или врагами, or short-time idols. или идолами на короткое время. Very poor world. Очень объединенный, очень бедный мир. Really, it's poor to see the world around you with enemies, idiots, and idols. Очень бедный мир, если в нем только идиоты, идолы и враги. The last 2 or 3 slides. Psychotherapy is a narcissistic hurt. И да, еще что важно, психотерапия это нарциссическая травма. What is psychotherapy? Что такое психотерапия? To accept that the other has something you need. То принять, что у другого есть что-то, что нужно тебе. You remember the narcissistic person. His fantasy is, I need nothing. I have all things in myself. А что думает нарциссический? У него есть фантазия, что мне ничего другого не надо, у меня все есть уже во мне. To acknowledge that the other knows more than you. Ну, признать, что другой знает больше, чем вы знаете. For example, narcissistic persons try to prove you in the therapy they know everything. Например, нарциссы будут вам пытаться доказать в терапии, что они все знают. I have read about Kernberg and Kohlbuter, I'm a specialist. Я уже начитался Керберга и Колбута, и я уже сам специалист. They try to involve you in a sort of competitive struggle. И они пытаются втянуть вас в такое соревнование. Mistake would be to, in a sort of acting out, to make with them the struggle. And to say, I will prove you, I am the therapist and you are the patient. И ошибка здесь будет и отыгрывание, включаться в эту борьбу и доказывать, нет, я тут терапевт, а ты пациент. So technically, you could say in this situation, I think you have a lot of questions about psychotherapy and you are not sure if this technique can help you. И здесь можно сказать что-то вроде вы не уверены по поводу психотерапии и не уверены, но у вас много вопросов и вы не уверены, что эта техника может вам помочь. Let us understand more about why for you are so critical towards psychotherapy. И давайте подумаем, почему вы так критично относитесь к психотерапии. And to acknowledge that you are the patient and the other is the therapist. Ну и признать, что ты пациент, а другой терапевт. One very narcissistic patient of me, I work with severely narcissistic and severely borderline patient only. И один мой сильно нарциссичный пациент, я работаю только с очень тяжелыми нарциссичными пациентами и пограничными пациентами. She told to me and said, agree that you learn at least so many things in therapy with me that I can learn from you. Они сказали, признай, что ты столько же из меня в терапии учишься, чем как я
я учусь от тебя. So she could not accept this situation. А то есть она не могла принять эту ситуацию. And of course, to acknowledge that dependency can occur in therapy. Ну и также признать, что может быть определенная зависимость в терапии. So, be careful if the diet of the therapy with a narcissistic person is highly idealized. С чем надо быть осторожным, если диада в терапии идеализируется? Диада – терапевт пациента. Only you can help me. Вы единственный, кто может помочь. You are the only person that can understand me. Вы единственный человек, который And меня you понимает. also feel we are the dream team. И также вы чувствуете, что мы идеальная команда. Or therapies that are only supporting rationalizing defense. So you are only discussing concepts. Или терапия, которая только поддерживает защиту, рационализацию. То есть вы говорите только о теоретических концепциях. So when it's not really something emotional happening, but only discussing about it. Когда не происходит ничего эмоционального, только происходят какие-то обсуждения вокруг. Mind-fucking, sorry. When it becomes clear that relevant topics are excluded from therapy. Когда становится понятно, что важные темы не включаются в терапию. A chronic dishonesty of the patient. Хроническая нечестность пациента. Nothing is really clear. Ничего нельзя понять на самом деле. What is with his money situation, and he makes a lot of fog. И нельзя понять, какая у него финансовая ситуация, что происходит, нагоняется много туману. Next one. When the patient has many previous therapies, we discussed. Когда стоит быть осторожным, когда пациент уже много до этого был в In терапии. this situation, you should understand and examine why earlier prior therapies could not work. И в этом случае надо рассмотреть и понять, почему не сработали предыдущие терапии. Next one. So, to come at the end. The definitive diagnostic question is the quality of the object relation, if their antisocial behavior, and their ability to enter into long-term relationships. То есть, подходя уже к концу, главный диагностический вопрос – это качество объектных отношений, есть ли антисоциальное поведение, есть ли возможность пребывать в долгосрочных отношениях. Grandiosity and vulnerability should always be considered and explored. А грандиозное самовосприятие и уязвимость всегда должны быть рассматриваемы и принимаемы во внимание. Both sides. Обе стороны. So, develop at the beginning self-psychological techniques, more supportive. И вначале работаете больше в технике психологии, больше поддерживающей техники. And later you need more object psychological technique to examine the pathological self. И потом больше техники из объектной психологии. And this is more confrontative. И это более конфронтационный момент. And very important, acceptance of our feelings of countertransference. И очень важно принятие своих контрпереносных чувств. That we feel helpless, Что мы можем чувствовать себя беспомощными, angry, злиться or co-idealizing. или включаться в идеализацию. And consider chronic suicidality as a place the patient, it's a retreat, a place patient can fly and be secure. И воспринимать хроническую суицидальность как место, куда пациент может укрыться, убежать и быть там в безопасности. So, if you give me 1 minute, Еще минута у меня есть. Irina, I will give you my theory Я that представлю свою теорию, narcissistic problems are increasing. что проблемы нарциссизма растут, становятся более In the time of Freud, the neuroses were organized about sexuality and authority. Во время Фрейда неврозы были организованы вокруг сексуальности и авторитета. These were the fields that were very difficult. И в этих областях было тяжело работать. Imagine sexuality. Представьте
You could have sexual diseases going in a bordel. Можно было какую-то предыдущую половую заболевание схватить в борделе. You could lose your virginity as a woman and lose your honor. Женщина могла потерять девственность и с этого потерять свою честь. You could be cognitive dementia by masturbation. Считалось, что можно было получить деменцию вследствие мастурбации. Everything what had to do with sexuality, you could be pregnant after each sexual encounter. После любого сексуального акта можно было забеременеть. So sexuality was very difficult field. То есть сложной областью была сексуальность. And the same was with military, with school, very authoritarian. И точно так же армия, школа, все такие авторитарные структуры. And here the neurosis occur, hysteria and obsessive compulsive neurosis. И вот здесь встречалась тогда неврозы, и они принимали вид истерии или обсессивно-компульсивного невроза. Today we have less problem in this field, less. Сегодня у нас в этих областях меньше проблем. But what is important for everybody of us is self-worth, self-Verwirklichung, to develop ourselves, to have a self-fulfilling life. Для нас что важно? Самооценка, саморазвитие, чтобы мы в жизни реализовались. So the other side, the opposite of the idea that we have all capacities in ourselves to. То есть другая сторона, идея, что у нас есть внутри, у самих все возможности. Is the self problem. И вот в этом проблема с self-сом. So, for example, I have had older patients. They told to me, I would like to be a teacher, but it was not possible. У меня были пациенты старшего возраста, он говорит, я хотел бы быть учителем, но это не было возможно. I have to work as a child. Мне надо было работать ребенком. Today, you cannot say it's not possible to make a career. So if you have problems to have success, who do you want to make responsible? И сейчас нет таких ограничений для самореализации. То есть если не получается успеха, то кто несет за это ответственность? So the problem is if you have no success, you must attribute it to your own self. То есть если не находите успеха, то это приходится считать себя ответственным. Children are often as a project now today. Дети часто сейчас являются проектами. When I was a young boy with my brother, in the summer we are swimming in a very dangerous river. Когда я был маленький с братом, мы довольно в опасной реке купались летом. My parents don't worry about. Мои родители не очень по этому поводу волновались. Today, when you go with a car to the school, you look where is your child, you are very protective. А сейчас на машине отводят детей в школу, смотрят, где ребенок. Every child защищают. must learn languages, make a sport, be in grammar school. The children are projects. Все дети, они учат языки, они должны заниматься спортом, они должны быть в младших классах. I don't know, but I think you have in Ukraine also a movie, television, things like Ukraine seeks a superstar. Я думаю, что у нас в Украине тоже есть всякие, Украина ищет таланты. That you can go to television and show that you are a big, fantastic singer or even a thing like that. Можно попасть в телевизор и продемонстрировать, что ты прекрасный певец, ну или что-нибудь в этом роде. These shows feed the fantasy that we are all superstars. Эти шоу, они подпитывают фантазии, что мы все суперзвезды. The only problem is we were not detected now for the moment. И проблема нас просто не выявили на данный момент. So it's the opposite of the normal way to say to be a star, I must work very hard and a long time. То есть это обратное к нормальной позиции, что для того, чтобы быть звездой, мне надо долго и много работать. There are studies, for example, in England that every third girl say for professional wish she will be a supermodel. И есть исследования из Англии, каждая третья девочка сказала, что ее профессия будет топ-модель. And there are questionnaires showing in America that the college students are more and more narcissistic. И были заполнены опросники в Америке, что
студенты сейчас становятся все более и более нарциссичными. There is also another idea I like from a German sociologist. Есть еще одна идея, которая мне нравится, это идея немецкого социолога. Герхард Дамманн, he said, in an earlier time when people believe in an afterlife, a time after death, И Хармут Роса, социолог, когда раньше люди верили в жизнь после смерти, our life here on the world was only a small etap. наша жизнь составляла только маленький этап. Здесь на It Земле relatives your life extremely. И она делает очень относительно то, что происходит здесь. If you have not the idea that afterlife or next world exists, но если нету идеи, что какой-то следующий мир или жизнь после смерти существует, next life or afterworld come in your life now. тогда посмертие входит в вашу жизнь сейчас. This life is this life and afterlife in the same time. То тогда эта жизнь становится и этой жизнью, и посмертием одновременно. You must fill it extremely, but because there is nothing else. Ее надо заполнить до конца, потому что больше ничего нету. So, and this is the reason I say that perhaps the narcissism is the lead neurosis of our И time. поэтому я считаю, что может быть нарциссизм это главный невроз нашего So, времени. next and last. These are two books, but unfortunately in German. И это две книжки, но, к сожалению, не на немецком. Thank you very much. Всем спасибо. По часу ми можемо короткі відповіді, короткі запитання, короткі відповіді. Ну і користуючись тим, що я зараз ближче до Герхарда, в мене буде запитання в області транскультуральної психіатрії. І воно в контексті передостаннього слайду. Якраз ідеї, які викладав в 38-му році Франц Олександр, коли попробував розвести відчуття вини і сорому між націями. Коли ціла нація, наприклад, Сполучені Штати, можуть виховуватися з однією видом проекції відчуття вини і сорому, а інша нація, японська, зовсім іншому. І звітам і ідеї Еріха Фрома, коли нас стимулюють до make self. I completely agree with you. Я полностью с вами согласен. That there are cultural, social aspects and individual pathology that work together. Что есть индивидуальные патологии, культурные и социальные аспекты, которые работают вместе, которые прикреплены к этому. I make visit in my hospital and I see many patients of a small minority. И я, например, посещаю свою больницу и вижу пациентов из маленького меньшинства. Persons from eastern part of Turkey. Люди из Восточной Турции, speaking Aramaic, которые говорят на today, арамейском. the language of Christ. На языке Till Христа. today. Сегодня. In Turkey, they hate them because they are Christs. В Турции их ненавидят, потому что они христиане. And then they come to Western Europe, and people say you are Turkish. И они приезжают в Западную Европу и всем говорят, вы турки. So they had the idea to be a minority that everybody hates, but the sense of grandiosity. Но у них сформировалась идея, что они такое меньшинство, которых все ненавидят, но с идеей собственной грандиозности. And this you can of course also see in the Islamistic extremists. И это также видно, проявляется в исламских экстремистах. The feeling to be, to have no chance, no good profession, nothing, and then
to have the idea I'm a grandiose person because of my religion. И, например, есть идея, что они не могут, у них нет работы, они не могут построить карьеру, но они будут такими грандиозными людьми, потому из-за своей религии. And I think so. If you will look at the biography of these persons making bomb attacks, you will find many criminals, what is you know, and many narcissistic persons. Если рассмотреть биографии этих, кто закладывает бомбы и себя взрывает, среди них вы найдете много преступников, но много нарциссичных личностей. Дякую. Так, будь ласка.